are benefits. அதுக்கு அந்த பாத்திரத்துக்கு சில இயல்புகளும் இருக்குது, சில அனுகூலங்களும் இருக்குது. The feature is it's made out of titanium. The benefit, it cooks with no oil, no chemical reaction, cooks with no water. The feature is titanium. அதோட இயல்பு, முக்கியமான இயல்பு என்னன்னு சொன்னா அது டைட்டானியத்தில் செய்யப்பட்டது. அது அதோட நன்மை என்னன்னு சொன்னா, முதலாவது நீங்க எண்ணெய் பாய்க்க தேவையில்லை, தண்ணீரை பாய்க்க தேவையில்லை. No water, no oil, no chemical reactions. அடுத்தது அதோட பாத்திரத்துல தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது இந்த விதத்திலே. Customers buy because of the benefit. ஏன் ஆட்கள் வாங்கினோம்னு சொன்னா அதோட நன்மையில இருக்கணும் வாங்கினோம். Not because of the feature. அது என்னது செய்யற பிரச்சனை இல்லை அவருக்கு. தங்கத்தை செய்தாலும் பித்தளை செய்தாலும் அப்படி பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கு தேவை என்னன்னா அதால ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும் சொல்லி. The feature, it has detachable handles. The benefit is easy storage and no accidents in the kitchen by someone knocking the handle and the pan coming over. So the feature is it's got detachable handles. The benefit is less accidents in the kitchen, easy storage. அதுல முக்கியமான நன்மை என்னன்னு சொன்னா பிடியை நீங்க கழட்டி போடலாம். அதுல இருக்கிற நன்மை என்னன்னு சொன்னா அதான் ஃபீச்சர்ஸ், அதான் இயல்பு. அது நன்மை என்னன்னு சொன்னா பிடியை கழட்டி போட்டுறத வழியா நீங்க ஸ்டோரேஜுக்கு அப்படி விழுகிறதுக்கெல்லாம் சந்தர்ப்பம் இல்லை. ஏன்னா பிடியை கழட்டி போட்டு நீங்க குக் பண்ணலாம், இல்லாட்டி கொண்டு ஸ்டோர் பண்றதுக்கும் அது ஈஸியா இருக்கும். The feature is it has what we call the clicker, the vapor valve. That's the feature. The benefit is when it starts clicking, it's telling you it's reached the right temperature to keep the nutrients in. The feature is the feature அதுக்கு என்ன ஒரு இயல்பு என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு ஹீட் வந்த உடனே கிளிக் பண்ணி சத்தம் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும். அப்படி கேட்கறது இந்த அது நன்மை என்னன்னு சொன்னா அதோட உங்களுக்கு தெரியுது என்னன்னு சொன்னா இது தேவையான அளவு டெம்பரேச்சர் வந்துடுது, வெப்பநிலை வந்துடுது. அதுக்கு நீங்க அதை குறைச்சி விடலாம். The feature is it has a wide rim around the edge. The benefit is when you're pouring soups or stews out, it doesn't drip down, it just pours fluently into. When you pour, the wide rim lets it pour straight into the bowl or straight in and doesn't go down the pot and start dripping. அதில் இயல்புல முக்கியமான என்னன்னு சொன்னால் அந்த விளிம்பு ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் இதால் மூடப்பட்ட மாதிரி இருக்கும். அதால் என்ன நன்மை என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் அது எந்த வேறு சட்டிக்கு ஊற்றிக்கோ இல்லாட்டி கறியை ஊற்றிக்குள்ள வேறு எங்கேயும் சிந்தினாலும் நேரடியாக அதுக்குள்ளே போகக்கூடியதாக இருக்கும். The feature is the black parts are made out of ebonite, the same material as a bowling ball. The benefit is we can now give you a lifetime warranty because that will last as long as the titanium. So the feature is it's made out of ebonite, the same material as a bowling ball. The benefit, because it's the benefit that the customer wants, the benefit is it's not plastic that's going to break tomorrow or something. It's strong. அந்த பிடி எபெனிட் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பொருளால் தயாரிக்கப்பட்டது, மூலப்பொருளால் தயாரிக்கப்பட்டது. அது நாங்கள் போலிங்கு பாவிக்கிற போல் செய்யப்படுற அந்த விடயம் அதெல்லாம் செய்யப்படுது. அது நன்மை என்னன்னு சொன்னால் எப்படி டைட்டானியத்தை நாங்கள் ஆயுள்காலம் பரண்டியன்னு சொல்கிறோமோ அவ்வளவு பாவிக்கணும்னு சொல்கிறோம், அதே மாதிரி இந்த எபெனைட்டும் கனகாலம் பாவிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள். So I focus on this page. We make sure the customer understands the benefit. நாங்கள் இந்த பக்கத்தை கூட ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் கஸ்டமர் இதில் இவ்வளோ தான் தீர்மானிக்கிறோம், இது சரியான பொருள் தான் என்று தீர்மானிக்கிறோம் இந்த இடத்துல. Me just saying it's made of titanium, so what? நாங்கள் சொல்கிறோம் டைட்டானியம் அப்படின்னா என்ன எடுக்கப்பினம். Me saying it's made of titanium and you don't have to use oil is a benefit. ஓகே, நாங்கள் சொல்கிறோம் டைட்டானியத்தில் செய்தேன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அது அதில் ஓயிலை பாவிக்காது தான் அதில் அடிப்படை தன்மை, அதாவது நன்மையை சொல்கிறோம். At this point of the presentation, we've explained to you why the problem, the oil, so now at this point, we now prove to you everything we say. We start cooking.
So we prove to you we cook without oil. We prove to you we cook without water. We prove to you that the pan is like an oven. So at this point, we've explained everything to you. Now we're going to prove it to you by cooking. இந்த கட்டம் மட்டும் நாங்கள் வாயால் சொல்லி கொண்டு விளங்கப்படுத்தி கொண்டு இருப்போம். இந்த கட்டத்தில் இந்த பேஜுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம், ஓகே வாங்க கிச்சனுக்கு நாங்கள் சமைச்சு காட்டுறோம். நாங்கள் சொன்ன மாதிரி எண்ணெய் இல்லாமல் சமைக்கிறோம், தண்ணி நீர் படாமல் சமைப்போம், அதே மாதிரி ஹீட் இல்லாமல் சமைப்போம் என்று நாங்கள் இதெல்லாம் சொல்ல போகிறோம். The cooking, everything we cook, there is a reason. Our cookware is like an oven. So we bake a cake to prove to you that it can do what an oven can do. அதாவது எங்கள்கிட்ட நாங்கள் மெட்ட பாத்திரத்துக்கு இந்த பாத்திரங்களில் காட்டுற ரெண்டு விஷயத்தில் ஒன்று என்னென்னா, எண்ணெய் இல்லாமல் சமைக்கலாம், தண்ணீர் இல்லாமல் சமைக்கலாம். இது மூன்றாவது விஷயம் என்னென்னு சொன்னால், இது ஒரு அவுனா கூட பாவிக்கலாம்னு சொல்கிறோம். ஏனென்றா கீழே இருக்கிற ஹீட் வந்து அப்படியே எல்லா பக்கம் வருமென்னு சொல்கிற அப்படியா நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால், ஒரு கேக் பேக் பண்ணுறதுன்றது நான் கேக் பேக் பண்ணுறது காட்டுறதுக்காண்டி சொல்கிறேன். இல்லை, கேக் எப்போ பேக் பண்ணப்படும், ஒரு அவனுக்காக பேக் பண்ணப்படும், எல்லா பக்கம் சமமான வக்கி இருந்தால் தான் பேக் பண்ணப்படும். அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் கேக் பேக் பண்ணி காட்டுறோம். Our pan is unique because it has a 360 degree, it heats from the bottom, it heats from the sides, heats from the top. A cake needs 360 degree heat. Normal pans cannot do that. இப்போ உண்மையில ஒரு கேக்கை பேக் பண்ணணும்னா 360 பக்கம், அதாவது 360 பாகையும், அதாவது முழு பக்கமும் அதுக்கு ஹீட் வந்திருக்கணும். அது எங்கள்கிட்ட பாத்திரத்தால் மட்டும்தான் முடியும், வேறு இந்த வேலையும் செய்யவே இல்லாது. Almost, and I have to use the word almost, 80% of what an oven can do, our cookware can do. மற்ற அவங்கள் செய்கிற வேலையில் கிட்டத்தட்ட 80% வேலையை எங்கள்கிட்ட பாத்திரங்களும் செய்யும். We can roast a chicken. எங்களால் ஒரு கோழியை பொரிக்க முடியும். Bake bread. ஒரு பிரெட்டை பேக் பண்ணல. All of these things need around heat. அதாவது இதுக்கெல்லாம் என்ன தேவை? சுத்தவர ஹீட் தேவைப்படும். The feature is our cookware is an oven. The benefit is it does it quicker and uses less gas or electricity. The benefit is it does it quicker and it uses less gas and less electricity. இது வந்து இதில் வந்து இது அவன் மாதிரி வேலை செய்யும்ன்றது உண்மை. அதான் அது இயல்பு. அது நன்மை என்னன்னு சொன்னால், ஃபாஸ்ட்டாக செய்யும். நீங்கள் ஒரு அவனுக்கு போட்டு ஹீட் ஆகிற கொஞ்சம் நேரம் செல்லும். இப்போ இது அவள் ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யும். ரெண்டாவது வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணுறது என்னென்னா, சரியான மெலிவாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். முன்னா நீங்கள் எரிபொருட்களை வீணாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. நாங்கள் ஒரு நாள் பிரதீபன் வீட்டை குக் பண்ணினாங்க 3 ஃபேமிலிக்கு. அவன் நார்மலாக அவன் சொல்ல ஒரு 190 or 2 pounds வேணும். அவன் ஃபேமிலியை குக் பண்ணுறக்க மாட்டோம். நாங்கள் கணக்கு பார்க்க 60 பேர் அனுமதிச்சது. ஸோ அது நாங்கள் 3 ஃபேமிலியை குக் பண்ணோம். ஸோ அது அந்த அளவுக்கு எரிபொருட்களை மிச்சப்படுத்தக்கூடியது. So you're saving, did you cover Yeah, saving money? that's what I told actually. I cooked with Pradeepan. Normally he said that it takes 2 pounds to cook for his family. We cook for 3 families, only for 60 people it's cost. So when we're saving money, we smile. Yeah, நாங்கள் செய்யணும்னு சொன்னால் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருப்போம். We do the vegetables to show no water and to show, there's many reasons. We do the vegetables to show no water, that you can put 4 or 5 things and no transference of flavor. And the nutrition is high. So we do the vegetables to show we cook with no water. We also do the vegetables to show that you can cook 1, 2, 3, 4, 5 things in one pan and the flavors don't mix. And the other thing is to show that the nutrition is very high. So we do the vegetables to show no water. You can cook multiple things without transferring flavor and the nutrition stays high. அதாவது வந்து நாங்கள் இதில் என்ன பார்க்குறோம்னு சொன்னால், ஒன்று நீர் இல்லாமல் நாங்கள் குக் பண்ணலாம், மற்றது நியூட்ரிஷன் அங்கே இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். என்னென்னு சொன்னால், நாங்கள் ஏற்கனவே திருப்பி சொல்லாதுன்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னால், நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னாங்க எப்படி சொல்கிறோம்னு சொன்னால், when you lose the color you lose the vitamin, when you lose the flavor you lose the minerals சொல்கிறோம். அப்போ அந்த கலரை லூஸ் பண்ண மாட்டோம், அதை குக் பண்ணி அப்போ எங்களுக்கு தெரியுது அங்கே விட்டமின் இருக்குது. அதே மாதிரி டேஸ்ட்டு பண்ணி பார்த்தா டேஸ்ட் அப்படி என்ன மினரல்ஸ் அங்கே இருக்குன்னு தெரியுது. We then, I don't know if you're doing the curry or the
chicken, whatever. You do that dish just to show no oil. Whatever dish you do, you do that one. to show no Even for the curry, we don't use the oil. So that's why. What I'm explaining is the benefit and the why Yeah. we do this. Today Yeah. without oil I'm cooking. Very nice, no? Everything. Lovely. Yeah. Lovely. 3 kilo, 3 Yeah. weeks. Ah, Quick. So very, very quick. No oil. So we enjoyed the meal today, but we did it the healthy way and not. So that's the benefit. Salad Master, you don't have to compromise with lack of taste. You still get the taste and the health benefit. அதாவது நாங்கள் சில சொல்லுவீங்க ஓகே ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அதை பார்க்கக்கூடாது நாங்கள் அதை ஒன்றும் யூஸ் பண்ண வேண்டியது அதே டேஸ்ட் அனுபவிக்கலாம் ஆனால் ஹெல்த்தியாக சொல்லுங்கள். This is 1 pound in weight and mass of fat. 1 pound. Some people are just concerned about the fat on the outside. We are concerned about the fat on the inside. That is where we need to protect. The oil, we do not need, it's not the chicken or the curry that needs the oil. Our body doesn't need the oil. It's regular pots and pans that need the oil to make the curry. It's regular pots and pans that need the oil to fry the chicken. உண்மையில் சொல்லப்போனால் இது வந்து ஒரு ராத்தல் கொழுப்பானது ஒரு ராத்தல் கொழுப்பு ஒரு ராத்தல் இதான கொழுப்பு அநேகமான ஆக்கள் வெளியில் இருக்க கொழுப்பை பற்றி தான் யோசிப்பினோம். ஆனால் நாங்கள் எங்களோட கம்பெனி வந்து கவலைப்படுறது வந்து உள்ளுக்கு இருக்க கொழுப்பை பற்றி. இப்போ நாங்கள் சமைக்கிற சாப்பாடுகளில் உண்மையாக இறைச்சி கறியாக இருந்தால் என்ன மிளக்கறியாக இருந்தால் என்ன கொழுப்பு வந்து எங்களுக்கு தேவையில்லை. உண்மையாக சமைக்கிற கொழுப்பு தேவையில்லை. எங்களோட பேட்டில் கொழுப்பு தேவையில்லை. நீங்கள் ஏன் ஓயில விடுறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் பாவிக்கிற பாத்திரங்கள் மற்ற ரெகுலர் பாத்திரங்களுக்கு அந்த சமைக்கிறதுக்கு ஓயில விட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறீங்க. So the Salad Master machine, all the blades have 6 blades around the cone. So when you take one turn, it's like 6 chops. So it's like having 6 chefs in your kitchen. அதாவது இங்கே வந்து ஒரு சலாட் மாஸ்டர் மெஷின் இருக்குதല്ലോ அந்த மெஷின் வந்து அவ்வளோ விரைவாக வேலை செய்யுது. அப்போ அங்கே இருக்க அந்த கட்டுரை 6 கட்டுரை இருக்குது. அந்த 6 கட்டுரையும் வச்சு நீங்கள் பாவிக்கிறத பார்த்தா உண்மையில் 6 சேஃப் உங்களோட வீட்டிலேருந்து வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் என்று சொல்கிறேன். It will encourage people to eat more salad. அது வந்து அதை மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு ஈஸியாக வெட்டக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய கூடுதலாக சலாட்டை சாப்பிட்றதுக்குரிய விருப்பத்தை ஏற்படுத்தும். Did you all enjoy Vasi salad today? No, every day make friends. Ah, good. Five or six. Huh? 5 or 6. விளங்கு. No, there's 5 cones, but there's 5 cones. But on one cone, there's 1 blade, 2 blade, 3 blades, 4 blades, 5 blades, 6 blades. So one turn, it's like 6 chefs in the kitchen. So it's literally that quick. அந்த அந்த பிளேடில் 6 துண்டாக இருக்குது. அப்போ 6 ஷேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்குமா? Yeah. So our product is a complete solution for the kitchen because it's your cookware, it's your servingware. You can actually use this and serve people and it still looks nice on the table. So it's cookware and it's servingware. இப்போ ஈவன் நாங்கள் வளமையில என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் சமைச்சு போட்டு டிஷ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிளாஸை கொண்டு போவோம். எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னு சொன்னால் இது அவ்வளோ வடிவான ஒரு பாத்திரம். நீங்கள் சமைச்சு போட்டு அதை டிஷ் அவுட் பண்ணி வழியில் வச்சாலும் அது வடிவாக தான் இருக்கும். It's your oven. இதை ஒரு அவனாகவும் பாவிக்கலாம். It's your microwave. ஒரு மைக்ரோவேவாக பாவிக்கலாம். And it's your storage ware. You can store your food in the fridge and ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள போய் கூட நீங்கள் டிஷ் அவுட் பண்ணணும்ன்றா இல்லை நீங்கள் நேரடியாக கொண்டு வச்சுக்கொள்ளலாம். So it saves you on washing up. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணுற அப்படி எல்லாத்தையும் உண்டா பார்க்கக்கூடிய உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணுறக்கூடிய நேரத்தை குறைக்கும். Because normally you take it out of here and you put it into servingware. There's 2 sets of washing out. And then this, you just use it for everything. People, I explained earlier, people assume cancer is something that cannot be controlled. We are educating people that it
can be controlled. நிறைய பேர் நினைக்கிறோம், அதிகமான ஆட்கள் நினைக்கிறோம் என்னன்னு சொன்னால், கேன்சர் போல ஒரு வியாதி வந்து நாங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாதது, இல்லாட்டி எங்களோட கைக்குள்ள அப்பாற்பட்டதுன்னு நினைச்சு கொண்டிருக்கணும். ஆனால் அப்படி இல்லை. நாங்கள் எங்களோட நடத்தைகள் மூலமாக, எங்களோட சாப்பாட்டின் மூலமாக அதை கட்டுப்படுத்தலாம்னு தான் சொல்கிறேன். The increase of vitamins and minerals in our way of cooking increases your immune system, which makes you stronger to fight off illness. அதாவது வந்து நாங்கள் எங்களோட சாப்பாடு சாப்பிடல விட்டமின்ஸை லூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு சொன்னாங்க. அப்படி விட்டமின்ஸையும் நியூட்ரிஷன்ஸையும் கூட்டிக் கொண்டு வரைக்குள்ள எங்களோட உடம்புல இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து கூடிக்கொண்டு வரும். அதனால அந்த நாங்கள் வரக்கூடிய வருத்தங்களை தடுக்கலாம்னு சொல்றேன். So this page creates an awareness that we need to be educating, especially the next generation, the children, on how to eat properly and why they're eating. இந்த பக்கம் வந்து சொல்லுது என்னன்னு சொன்னா, அடுத்த எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அடுத்த ஜெனரேஷனை எப்படி நாங்கள் எஜுகேட் பண்ணலாம், எப்படி அவையில் சாப்பாட்டு முறையில ஆரோக்கியமான முறையில் மாற்றலாம்ன்றதை சொல்லுது. This page explains the negative effect of oil. இந்த பக்கம் வந்து ஓயிலை பாவிக்கிறதால கூடிய நெகட்டிவ் எதிர்மறையான விளைவுகளை பற்றி சொல்லுது. We don't always inherit our foreparents' illness. We inherit their cooking preparation methods. நாங்கள் வந்து உண்மையாக எங்களோட நோயில் வந்து எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் பரம்பரையாக வரையே இல்லை. ஆனால் நாங்கள் எப்படி செய்கிறோம்னா, நாங்கள் பரம்பரையாக பிள்ளையான முறையில் பாவிச்ச அந்த சமையல் முறை தான் எங்களோட நோயில கொண்டு வருதுன்னு சொல்றாரு. Common sense tells us if we take a cup of oil and we pour it down the sink every day, the sink is going to block. நாங்கள் சும்மா பொதுவாக சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க. வேறு நாங்கள் உடம்புக்கு போட வேண்டாம், சும்மா ஒரு நாளும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை போட்டுக்கொண்டு ஒரு கிளாஸ் எண்ணெயை போட்டுக்கொண்டு வந்து வேண்டாம், ஒரு நாளைக்கு அதை அடைச்சி போடும். The same thing is when we keep cooking with oil and we pour it down this vessel, it's going to block. அதே மாதிரி எப்படி நாங்கள் சிங்குக்கு போட்டு அடைக்குதோ அதே மாதிரி எங்களையும் அடைக்க சந்தர்ப்பம் இருக்குது. This talks about children getting illnesses from very young. இதில் இன்னொரு வசனம் சொல்லப்படுது என்ன சொன்னால், முதலியார் சொன்னார் என்ன சொன்னால், 10 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு முந்தின மாதிரி இல்லாமல் இப்போ பள்ளிக்கூடம் படிக்கிற சின்ன பிள்ளைகளுக்கே டயபெட்டிக்ஸ் வருது, வேறு நோய்கள் வருது. அதை பற்றி தான் இந்த பக்கம் சொல்லுது. Because we are teaching them to eat with oil, that it's normal. It should not be normal. ஏனென்றா நாங்கள் எங்களோட பழமையான முறைப்படி நாங்கள் சொல்கிறோம் என்னென்னா, நாங்கள் அதை சொல்கிறதே இல்லை. அதாவது ஓயிலோட சாப்பாடு கொடுக்குறதுன்றது எங்களோட நார்மலான எங்களோட வளமை. Salad Master, we all have a choice. Use Salad Master and cook the Salad Master way and steer down a good health, or ignore Salad Master and cook the normal way and we go down a bad health. அதாவது நீங்கள் சலாட் மாஸ்டரில் சொல்லப்பட்ட முறையை சலாட் மாஸ்டரையை பாவிக்கீங்களா இருந்திருந்தால் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு வருவீங்க. அது இல்லை நீங்கள் பழைய முறையில் இருப்பீங்களா இருந்திருந்தால் ஒரு இன்னும் உங்களோட ஆரோக்கியம் கெட்டுக்கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வரும். We do our bit for the environment because there's no pollution coming off of our pan. No pollution. சூழல் சம்பந்தமாக கூட எங்களோட விஷயம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியானது என்னன்னு சொன்னால், இது வந்து பொல்யூஷன் எங்களுக்கு வர போகிறது இல்லை. அதாவது சூழல் மாசடைவு சம்பந்தமான பிரச்சனையும் வர போகிறது இல்லை. முந்தி நாங்கள் சமைக்கைக்குள்ளே எங்கள் பழைய கறிகள் அதுகளெல்லாம் ஒட்டி பிடிச்சிக்கொண்டு அதான் நாங்கள் இந்த பொட் டெஸ்ட் செய்து காட்டுறாங்க. அந்த நிலைமை எங்கள்கிட்ட பார்த்தது வர போகிறது இல்லை. Teflon pans have a plastic black coating. You don't have to be a scientist to know if you heat plastic, it gives off fumes. அதாவது இந்த டெஃப்லோன் சொல்லப்படுற சட்டி எப்போவுமே பிளாஸ்டிக் கோட்டோடு மீறாத கவப்பட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் இதை விளங்கி கொண்டு நீங்கள் ஒரு சயின்டிஸ்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எப்படி பிளாஸ்டிக் எரிச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்குரிய மனமும் அதுக்குரிய தாக்கமும் வந்தானே ஆகும். Yet so many people do it in their home every day. இதைத்தான் நாங்கள் ஒரு நாளும் எங்கள் வீட்டில் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு நாள்
we save you 70% energy. Every £100 you spend on your gas or electric, we save you £70. அதாவது சலாட் மாஸ்டர் இதை பாவிக்கிறதால கிட்டத்தட்ட 70 வீதமான எரிபொருள் செலவுகளை நாங்கள் குறைச்சு கொள்வோம். கரண்ட்டோ இல்லாட்டி 70 வீதமான செலவுகளை குறைச்சு கொள்வோம். And we give some examples of that on here. நாங்கள் அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் அதுக்காண்டி தான் நாங்கள் அந்த முதல் இந்த பக்கத்தை சொல்லி நீங்கள் எவ்வளோ செலவழிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி நம்ம அந்த அடுத்த பக்கத்துக்கு போகிறீங்க எங்களுக்கு அந்த பட்ஜெட் தெரியுது இல்லையா வழியா. ஆனால் அதெல்லாம் இந்த இதை வச்சு தான் இதை நாங்கள் செய்வோம். The kitchen investment, our priorities with our purchases as a nation are wrong. Our priorities as a nation with our purchases are wrong. நாங்கள் எதை வாங்கணும்னு எதுக்கு காசு செலவழிக்கணும்னு சொல்கிற அந்த முன்னுரிமையே எங்களுக்குமே அடிப்படையில் பிள்ளையானது. ஏன்னா கிச்சனுக்கு நாங்கள் செய்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு பெரும் தொகையானதாக இருக்கும். We spend £1,000, £2,000 on a fridge, and all it does is keep our food fresh. But a £100 fridge will keep our food fresh. With a £1,000, £2,000 fridge, we will accept someone spending £1,000 or £2,000 on a big fridge. But when it comes to, all it does is just keep our food fresh. That's all the fridge does. We will go and spend £1,000, £2,000 on a cooker, but all it does is provide heat. When it comes to our cookware that keeps us healthy, we stop and we think. அதாவது நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் ஃப்ரிட்ஜை வாங்குறேன்னு சொன்னால் 100 பவுண்ட்ஸ் வாங்க சரி இல்லைன்னா 2000 பவுண்ட்ஸுக்கு வாங்குவோம். அதே மாதிரி அடுப்புகளை வாங்குறேன்னு சொன்னாலும் குக்கரை வாங்குறேன்டாலும் மலிவான விலையில் அது நல்ல விலைக்கு வாங்கணும்னு நினைப்போம். ஆனால் உண்மையாக இதன் மூலமாக சாப்பிட்றோமோ அந்த சட்டி பானையை கேட்க மாட்டோம், விலையை பற்றி யோசிப்போம். Why protect the food in the fridge and destroy it in the cookware? அதாவது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நல்லா பாதுகாத்து போட்டு பேருந்து திருப்பி சமைக்கக்குள்ள ஏன் அந்த 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 ஆரோக்கியமான அந்த உணவை பழுதாக்கணும். We then remind people again about the gifts and explain the different sets. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் செட்ஸை பற்றி அதாவது அந்த கிஃப்ட்டை பற்றி திருப்பியும் சொல்லுவோம். ஹோஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் கிஃப்ட்டை பற்றி திருப்பியும் சொல்லுவோம். அதுக்கு பிறகு வேறு செட்ஸ்களை பற்றி சொல்லுவோம். The presentation tomorrow, I want to focus on 4 pages of this presentation that are the most important pages. அதாவது நாளைக்கு நான் படிப்பிக்க போகிற விஷயத்தில் 4 பக்கத்தை பற்றி 4 முக்கியமான பக்கத்தை பற்றி படிப்பிப்பார் உங்களுக்கு. முதலாவது இந்த பக்கம். It tells you about the confidence, the price, இது எங்களோட கம்பெனி எங்களோட ப்ராடக்ட் சம்பந்தமான ஒரு உறுதிப்பாட்டை நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய பக்கம். ரெண்டாவது இந்த சமையலுக்கான எதிரிகள்னு சொல்லப்படுகின்ற எனிமீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். Then the carrot test, where we have, it's not on the picture, but because that's separate. Yeah, நாங்கள் carrot test நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துப்பீங்க. carrot test எப்படி செய்கிறது, அந்த carrot test இந்த செய்கிறது அதை நாங்கள் செய்து காட்டுவோம். And then the pollution test. அடுத்தது நாங்கள் pot testன்னு சொல்கிற அந்த pollution test செய்து காட்டுவோம். If you understand those 4 pages, that is why people buy, because you've now educated them. அதாவது இந்த 4 பக்கம் தான் இந்த ஒரு 3.5 மணித்தியாலத்தில் ஒரு ஃபேமிலியை 3000-4000 பவுண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண செய்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கிறது ஒரு 4 பக்கம் தான். இந்த 4 பக்கத்தையும் நாங்கள் தரளியாக விளங்கி கொள்ளணும், அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண கற்றுக்கொள்ளணும். அந்த 4 பக்கமும் தான் ஒரு ஃபேமிலியை அதாவது இந்த 2.5 மணித்தியாலத்துக்காகவே டிசைட் பண்ண வைக்கிற பக்கங்கள். With this presentation chart, you can earn as much as a doctor, a lawyer, solicitor. ஒரு டாக்டருக்கு இங்கே எவ்வளோ சம்பளம் இருக்கு வாங்கக்கூடியனா? 1 லட்சம் பவுண்ட்ஸ். சரி, 70,000 80,000 நாங்கள் அதை விட கூட உழைக்கிற சந்தர்ப்பம் இங்கே எங்கள்கிட்ட கம்பெனியிலே இருக்குது. அப்போ அந்த டாக்டர் 7 வருஷம் படிக்கிறார், நாங்கள் இந்த 4 பக்கத்தை படிக்கலாம்னு கேட்குறேன். But you need training, you need to keep on, you need to, like a doctor continues training, you got to continue training. அதே மாதிரி டாக்டர் 7 வருஷம் படிக்கிறதே நீங்கள் தொடர்ந்து ட்ரெயின் பண்ணணும். If the doctors of today do not pay attention to nutrition,
The nutritionists of today will become the doctors of tomorrow. If the doctors today do not pay attention to food and nutrition, then the nutritionists today will become the doctors tomorrow. வைத்தியர்கள் மற்ற ஆரோக்கியம் சம்பந்தமான ஆய்வாளர்கள் ரெண்டையும் சொல்லுவோம். நியூட்ரிஷியன்ஸ் மற்றது வந்து வைத்தியர்கள். இந்த வைத்தியர் வந்து ஆரோக்கியம் சம்பந்தமான விஷயங்களை இன்றைக்கு கவனம் செலுத்த இல்லை என்று இருந்தால் நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுண்டா ஆக்கள் ஆலோசனைக்கு வைத்தியரிட போக மாட்டேன். இந்த ஆரோக்கியம் சம்பந்தம் அப்போ அவங்க அந்த ரோலை இவதான் பிளே பண்ண போயிடணும்னு சொல்கிறேன். The biggest drug dealers are not the guys selling what we know to be drugs. The biggest drug dealers is the pharmaceutical industry. அதாவது கூடுதலான இந்த ட்ரக் டீலர்ஸ்ன்னு சொல்றது இருக்கணுமேலோ அது வேறு யாரும் இல்லை. உண்மையாக இந்த ஃபார்மசிக்கல் கம்பெனிஸ் தான் கூடுதலாக ஹேண்டில் பண்ணுது. The pharmaceutical industry do not create cure, they create customer. அதாவது வந்து இப்போ இந்த மருந்துகளை உற்பத்தி செய்கிற கம்பெனிகள் வந்து ஆக்களுக்கு கவனத்தை அவதானத்தை ஏற்படுத்துறது. அவை என்ன செய்யணும், தொடர்ந்து வாடிக்கையாளரை வச்சிருக்கணும்னு தான் முயற்சிப்பினே ஒழிய அவை ஆரோக்கியமாக்கணும்னு முயற்சிக்கிறது இல்லை. So tomorrow is more education so we can practice together. அதாவது நாளையான் பயிற்சி வந்து ஒரு முக்கியமான பயிற்சியாக இருக்கும். அந்த பயிற்சியில் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் குரூப்பாக இருந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நாங்கள் We're teaching you how to book first. எப்படி நாங்கள் புக் பண்ணுறதுன்னு முதல்ல பார்ப்போம். And then we'll go through the key important parts of our presentation. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன முக்கியமான பகுதி என்ன இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் இருக்குன்னு பார்ப்போம். If you, whether you be part-time or full-time, no, even those people who do not buy our product still benefit from the information they hear. ஈவன் வந்து அதாவது வந்து இதுவரையில அந்த எங்களோட பாத்திரங்களை வாங்காத ஆட்கள் கூட எங்களோட விஷயங்களை கேள்விப்பட்டுவினுமே இருந்தால் நாங்கள் சொல்கிற தகவலை கேள்விப்பட்டுவினுமே இருந்தால் அதில் ஆரோக்கியமான சில நன்மைகளை அடைவினோம். If they've stopped using the microwave because of what we said, we've changed a life. வந்து எங்கள் பாத்திரத்தை வாங்க இல்லை, ஆனால் மைக்ரோவில் இருக்க தீமையில் நாங்கள் சொன்னதால ஸ்டாப் பண்ணிவினோம்டா அவை தங்களோட லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணிடணும்னு அர்த்தம். If they stop peeling their food, we've changed the life. அவை இன்றையிலேருந்து மிரக்கறி வகையில் தோலை உரிக்காமல் சமைக்க முயற்சிச்சினோம்டா அப்போ நாங்கள் அவை வாழ்க்கையை மாற்றினோம்னு அர்த்தம். If you genuinely care about the people, you would do very well in our business. அதாவது உண்மையில் நீங்கள் மக்களுக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைச்சிங்களா இருந்தால் எங்களோட பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு உதவியா அதாவது வடிகாலாக இருக்கும். We can make a lot of money, but it's not all about money. அதாவது நாங்கள் நிறைய காசு அளிக்கலாம் இதில், ஆனால் எல்லாமே காசில் வர போகிறது இல்லை. We're making a difference to the community and making money at the same time. அதாவது எங்களுக்கு சமூகத்தில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம், அதே நேரம் காசையும் உழைச்சு கொண்டு. On that note, I think that's it for today. I want to say thank you. And question. இல்லை நான் சொல்கிறேன். சரி, நான் சொல்கிறேன் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் சேவை நோக்கமாக போகணும். இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நீங்களாம் போக போகிறீங்க சரியா? நீங்களாம் இங்கே போக போகிறீங்க. உங்களுக்கு விருப்பமா ஒரு 4 பேருக்கு போய் நின்று இல்லை இதை தான் பார்க்கணும் நீங்கள் சொன்னால் but he said I told that when you go to booking the customer, so they should be a very qualified customer. So if you are really want to give the service to the customers, why you have to go to that category? You have to go to everyone, no? Let me answer that. We have I talk about giving back. You haven't been around long enough. Once every quarter we have an outside instructor who comes in and teaches us about food. But it means that you have to change your whole diet. With Salad Master, we can keep your diet and keep you healthier. But if you cannot have Salad Master,
then they need to come to find out about what foods you need to eat, but you need to change your whole diet. So we have a giving back process where we get an outside instructor that trains us about food. அதாவது எங்கள்கிட்ட ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ஒருக்கா வந்து வெளியிலேருந்து ஆட்கள் வந்து எங்களை ட்ரெயின் பண்ணுறவே அதாவது எப்படி உணவுகளை பற்றி உணர்வு அதே மாதிரி I would like to talk about the Christian charity also. Okay, yeah. நான் எங்களோட கம்பெனி வந்து கிறிஸ்டியன் சேரிட்டின்னு ஒரு சேரிட்டிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது நாங்கள் ரொம்ப காசு கொடுக்குறோம் நாங்கள் அதுக்கு அதாவது எங்களோட உழைப்பில் ஒரு ரொம்ப காசு கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லை இப்போ டைட்டானியத்தால் வாங்க முடியாத அந்த சட்டி பானையில் வேறு ஒரு அதாவது மண் பாத்திரங்கள் மூலமாக சில கம்யூனிட்டிக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்போ அப்படியும் நாங்கள் அவைக்கு ஆலோசனை கொடுக்குறோம். Just to give you some of the training from these instructors, when you cut a tomato in half, it has 4 chambers, just like your heart. There is a connection between tomato and the heart that is good for the heart. நீங்கள் தக்காளி பழத்தை வெட்டிக்க அங்கே 4 அறை மாதிரி இருக்கும் அது கிட்டத்தட்ட எதை பிரதிபலிக்கும்னு சொன்னால் ஹார்ட் பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இதயத்தை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து உண்மையிலேயே தக்காளி பழம் இதயத்துக்கு நல்லது. When you cut a carrot, it looks like the iris of your eye. There is properties in the carrot that is good for the eye. கரெக்டாக வெட்டிக்கல கண்ணுக்கு இருக்க இது மாதிரி இருக்கும் அது வந்து கண்ணுக்கு நல்லது. I don't know if you're familiar with the walnut. The walnut has a hard shell. It looks like the brain. There is properties in the walnut that is good for the brain. வால்நட்ல இருக்கிறது வந்து பிரைனுக்கு நல்லது. The list goes on and on and on, but we do those classes for those who are not in the position to buy Salad Master, and we do not charge. நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே அப்படியான கிளாஸஸ் எடுக்கிறனாங்க அவைகளுக்கு வந்து சலாட் மாஸ்டர் வாங்க முடியாத ஆட்களுக்கு அவை எப்படி தங்களை மாட்டலாம்ன்றதுக்கான அறிவுரைகள் வழங்குறாங்க. But we are in business, so we do have to qualify our customers. The ultimate way for someone to remain able is to get the Salad Master to get the best of both worlds. But if you're not in the category to afford Salad Master, then we can advise them to come to those classes. அதாவது சலாட் மாஸ்டரால் வாங்க முடியாத ஆட்களுக்கு நம்ம இந்த கிளாஸஸுக்கு வர சொல்கிறோம் நாங்கள் ஏழுமான ஆட்களுக்கு வேணும் வாழ்க்கை மாற்றக்கு இதை சொல்லுவோம் ஏன்னா நாங்கள் பிஸ்னஸில் இருக்கிறோம். It's only for people who can't buy the Salad Master or... No, for everyone. We tell everybody, but we're not bothered. It's first come, first served to see whether you get a seat, and that's it. Because I think it's very interesting. Oh no, very. The information I give you, I got from this class. And then I did more research. The last thing I'll say, right now is the time to come on board Salad Master. You are at the beginning of this journey in your community. வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீலங்கன் கம்யூனிட்டியில் வந்து இந்த எண்ணக்கார் அன்றைக்கு நான் ஒரு பிஸ்னஸ்காரன் இங்கே பெரிய பிஸ்னஸ்காரனோட காய்ச்சி கொண்டு கேட்க சொன்னேன் 70 வருஷமாக இருக்குது எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னேன். உண்மை எங்களோட கம்யூனிட்டிக்கு தெரியாது நாங்கள் இதை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்குது எங்களுக்கு தெரியாது இதுதான் சரியான ரைட் டைம் இது இப்போ தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகுது. நீங்கள் நிச்சயம் எங்களுக்கு 5 லட்சம் ஜனம் இங்கே யூகேயில் இருக்குது 5 லட்சம் ஜனம் கனடாவில் இருக்குது. ஸோ பிஸ்னஸ்ன்னு பார்த்தா எங்களுக்கு பெரிய ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் earn a lot of money. So I'm looking forward to seeing leaders and offices from the people I see in Actually, நான் அதையும் சொல்கிறேன் என்னன்னு சொன்னால் you are looking for how many offices here? We have 40 offices in the country. We need 110. அவர்கிட்ட நான் சொன்ன இந்த டீலர்ஸ் வந்து 40 டீலர்ஸ் தான் இதுவரையில் இருக்கணும். இன்னும் 110 டீலர்ஸை இந்த நாட்டில் தேடினேன் இந்த நாட்டில் மட்டும். So do you know anybody? Do you know anybody that wants to earn £100,000? Let me know. Because we have... So one place is booked already. One person, I know the first time I met him, he doesn't want 100, he wants 1 million. Salad Master very good. Second, I'm thinking pot. Testing? Yeah. Good things. Yes. Main things I buy. That's Yes. why I buy. Yeah. Not other things. But we will touch more people's lives through looking at the business. Because if you're passionate
you're going to touch the people's lives by more people explaining. If I'm just one, just do the business, I can only see so many people. But if I train you to do, and 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 you to do, it's the same. It's a little bit like religion. If one person is speaking, but if one person trains it, and that's how we touch people's lives. But on that note there, Yeah. Thank you very much. I'll tell one more thing actually. Kirba, he's my friend. He's the one who introduced me to the South Pole area. So I would like to ask him to come. Hey. So and once again, I know that I've spoken, Gilbert's come down to our office a few times, and I'm aware that Kilba, as well as Vasundhan, and Nada tells me who has been instrumental. So there are a few names, and I think there's going to be more value because I hear about the contribution. So I have to say again, we appreciate you. I've said this to you privately, and I don't think I'll stop telling you. I'll continue to tell you. We appreciate you. We appreciate the work because I hear it's not. I need you to know, Nada came in first, but he's not collecting all the glory. He's telling us. He says to me, "No, Mark, that's a leader. That's a leader. That's a leader. He's telling me." So one more thing actually, he bought already one master set, and let me tell you this. I forgot. He bought one master set because of the passion and the belief. He's buying another master set for his granddaughter. Let's give a round of applause for that. This is the mentality, is what I love. You bought for yourself and your family. But now you're looking at your family, you're saying, what greater gift can I give than health? So he's chosen the greatest gift and said, I can buy you a toy, I can buy you a doll's house, but the gift of health is greater than any toy. And so it's the mentality that... Maybe if I was saying flute, I buy. My daughter, my grandchildren also. So, Kilba, I just think I was touched to hear what you were doing for your granddaughter. I mean, firstly, you don't look like a grandfather, number one. And secondly, I just found that as a very beautiful gift, a beautiful gift. What I would like for everyone to do is, could we have got a picture of everybody please, coming up over here? Yeah. Let's keep it recording. Yeah, now our slogans we change lives. Okay. Okay, after three, we're going to say we change lives. 1, 2, 3, we change lives! Hooray! Thank you, Mark. Okay, thank you so much. Thank you so much.